Okay. Hi everyone. நம்ம இன்னைக்கு Ind AS 115 one of the most complex Ind AS சொல்லக்கூடிய இந்த Ind AS பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இதோட ஹெட் டைட்டில் என்ன சொல்றது அப்படின்னா ரெவென்யூ ஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் வித் கஸ்டமர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ரெவென்யூ கான்ட்ராக்ட் கஸ்டமர் இது மூணு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனல் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ ரெவென்யூ நம்ம ஜெனரலாக எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்மளுக்கு வர சேல்ஸ் இன்கமோ சர்வீஸ் இன்கமோ இல்லை நம்ம வர எந்த ஒரு இன்கமையும் வந்து நம்ம வந்து ரெவென்யூ எடுத்துக்கோம். கரெக்டா? கான்ட்ராக்ட்னா இதுல அக்கௌண்டிங்ல என்ன கான்ட்ராக்ட்னா என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். கஸ்டமர்னா ஜென்ரலா நம்மளுக்கு வந்து வர டேட்டா யார் நம்ம வந்து விற்கிறோமோ, யார் நம்ம ப்ராடக்ட்டை வாங்குறாங்களோ, சர்வீஸ் யார் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் கஸ்டமர். கரெக்டா? இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கவர் பண்ண போகுது. இதுக்கு ஒரு கோர் பிரின்சிபல் இல்லை, ஸ்டாண்டர்டுக்குமே ஒரு கோர் பிரின்சிபல் இருக்கும். வாட் இஸ் த கோர் பிரின்சிபல் ஃபார் த ஸ்டாண்டர்ட்? இட் ஷுட் ஆன்சர் டூ பேசிக் கொஸ்டின். ஒன் இஸ் வென் அண்ட் அதர் இஸ் ஹவு மச். ஓகேவா? வென்ங்கிறதையும் ஆன்சர் பண்ணணும், ஹவு மச்ங்கிறதையும் ஆன்சர் பண்ணணும். வென் இட் ஆன்சர்ஸ் இன் அ மேனர் தட் depicts the transfer of goods or services to the customer. Transfer of goods or services நடக்கிற அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம வந்து ரெகனைஸ் பண்ணணும் ரெவென்யூவை. ஓகேவா? ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பழைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல என்ன சொல்லுவோம், ஒன்று நீ வந்து பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் மெத்தட் எடுத்துக்கோ, இல்லை ப்ரப்போர்ஷனேட்டா மெத்தட் எடுத்துக்கோ, இல்லை நீ இப்போ முதல்ல ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீ இது பண்ணிக்கோ. ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்லாம இப்போ இதெல்லாம் சொல்றாங்க, எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லு, அப்போ நீ வந்து ரெவன்யூ ரெகனைஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றான். அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? லேட்டர் அதுக்கும் அவன் வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறான். ஓகேவா? தென் செகண்ட் கொஸ்டின் that answers is the how much at an amount that reflects the consideration that the entity expects to be entitled to in exchange for those goods and services. அவங்க அந்த கூட்ஸ் சர்வீஸ் விற்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் தகுதியா அவன் ரிசீவ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறான், எவ்வளவு அமௌண்ட் எதிர்பார்க்கறான் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அமௌண்ட் தான் ரெகனைஸ் பண்ணணும்னு சொல்றான். ஸோ இட் ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் தி அமௌண்ட் which is expecting to be received. ஓகேவா? இட் ஷுட் பி that is highly probable which is to be received. ஓகேவா? அதுதான் வந்து ரெவென்யூவை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ டூ பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்கணும், அண்ட் வந்து கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அந்த அமௌண்ட்ல இருக்கணும். ஓகேவா? which is highly probable இருக்கணும். ஓகேவா? தென் இதுக்கு நம்ம சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று சேல் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர். சேல் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனர் ஏதோ ஒரு பிராண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எட்டாச்சி எடுத்துக்கலாமே. அதோட இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ₹30,000 இருக்குனாலும் அதுக்கு ஏசியோட விலை எவ்வளோ இருக்கும்? 20,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அது கொடுக்க போற 2 years சர்வீஸ் கொடுக்குறான், அதுக்கு 3,000 சார்ஜ் பண்றான். அண்ட் வாரண்டி 2 years கொடுக்குறேன்னு சொல்றான், அதுக்கு 7,000 சார்ஜ் பண்றான்னு வச்சிருந்தா, இப்போ கரண்டா எந்த ஒரு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு? இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீசஸ் இன்னொன்று அமௌண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட் இவனே பிரிச்சு கொடுத்துறான். ஓகே, கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ உனக்கு வந்து தேவையானது வந்து என்னது? அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ் எதுக்கு நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏசி மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கரண்ட் நடந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 30,000 டு சேல் ஆஃப் ஏசி அக்கௌண்ட் அதில் 20,000 போட்டுட்டு மற்ற ரெண்டத்தையும் அன்அர்ன்ட், தட் இஸ் இன்கம் ரிசீவ்டு அட்வான்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்றோம். அன்அர்ன்ட் சர்வீஸ் இன்கம் அக்கௌண்ட் டெபிட் 3,000 கிரெடிட் 3,000, அன்அர்ன்ட் வாரண்டி இன்கம் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் 7,000. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரெண்டுக்கு வந்துட்டோம், நம்ம சர்வீஸும் பண்ணிட்டோம் அண்ட் வாரண்டிக்கான அந்த பீரியடும் முடிஞ்சு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இது முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்டா? அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? அன்அர்ன்ட் சர்வீஸ் இன்கம் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1,500. நம்ம இங்க டிஸ்கவுண்ட் ரேட்லாம் எடுத்துக்கணும், ஈஸி கால்குலேஷன் கான்செப்ட் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அன்அர்ன்ட் சர்வீஸ் இன்கம் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1,500 டு சர்வீஸ் இன்கம் அக்கௌண்ட் 1,500. அதே மாதிரி அன்அர்ன்ட் வாரண்டி இன்கம் அக்கௌண்ட் டெபிட் 3,500 டு warranty income 3,500. This is how we have to post a journal entry. Okay, then now we have to check what are the 5-step model. In the standardly first வர போறது இந்த 5-step model தான். ஸோ இந்த டைம்ல என்ன சொல்ல போனா இந்த வீடியோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் நான் சொல்றேன். இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோ போடலாம் அண்ட் தென் 1 வீடியோ ஃபார் கவரிங் தி மிஸ்லினியஸ் கான்செப்ட். ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் இந்த வீடியோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது. ஸோ do watch till the end. ஓகேவா? So to achieve this core principle, what is the core principle? To know when the revenue should be recognized and what amount the revenue should be recognized, right? That's the core principle. The entity should apply the 5-step model. What are the 5 steps in this model? First step is to identify the contract with the customer. What is the contract here? It is a contract of sale of air conditioner with the customer, right? Then identify the performance obligation. What is the performance obligation? The supplier has to supply, that is sell the air conditioner, while the buyer has to make the payment. ஓகேவா? அதான் வந்து ரெண்டு பேருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சப்ளையருக்கு என்ன இருக்கு, அவங்க வந்து சர்வீஸ் இது கொடுக்கணும் அண்ட் வாரண்டியும் கொடுக்கணும். ஸோ தேர் ஆர் 3 பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி சப்ளையர் while only 1 பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி பையர். ஓகேவா? தென் திரும்ப டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் ஆல்ரெடி கொஸ்டின்லேயே அவங்க டிரான்சாக்ஷன் நம்ம எக்ஸாம்பிள் அவங்களே வந்து டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸை பிரிச்சு கொடுத்துறாங்க. கரெக்டா? லைக் அப்படி எடுத்தாலும் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் தான் இங்க பேசிக் டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் அண்ட் அலோகேட் பண்ற பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் அலோகேட் பண்றது தான் 20,000, 3,000 and 7,000. தென் ரெகனைஸ் ரெவென்யூ ஆஸ் அண்ட் வென் தி என்டிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ஏசி வித்தோன்னே ஏசிக்கான நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிட்டோம். மற்ற ரெண்டுத்தையும் இன்கம் ரிசீவ் அட்வான்ஸ் வச்சுனோம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் வி
booked the revenue for the sale of AC, and the rest of both we have kept as income received in advance. Correct? So this is what happened. Okay, let us repeat this once again. Identify the contract with the customer, identify the performance obligation, determine the transaction price, allocate the transaction price to the performance obligation, recognize the revenue as and when the entity satisfies the performance obligation. Let's repeat once again. Identify the contract with the customer, identify the performance obligation, determine the transaction price, allocate the transaction price to the performance obligation, recognize the revenue as and when the entity satisfies the performance obligation. I hope we are clear till now, right? So, first step, identify the contract with the customer. Let's see the first step. An accounting contract exists only when an arrangement with the customer meets each of the following criteria, which means that all the below 5 conditions have to be satisfied to call something as an accounting contract. Satisfy accounting contract. So let's make it simple, like both in English and Tamil, so that both auditions could be like both students could get clarity. Okay, okay. Consider if the contract meets each of the 5 criteria to pass step 1. So first step pass பண்ணதுக்கு இந்த 5 conditions satisfy பண்ணனும். First condition, have the party approved the contract. So approval is required. Okay, either can be an oral contract or a written contract or an implied contract. Okay, இப்ப நம்ம பஸ்ல ஏறனா டிக்கெட் வாங்கி தான் ஆகணும். அதனால மேல இருக்க implied contract. கரெக்ட்டா? So இந்த மாதிரி it can either be an oral or a written or implied contract. Generally it should be in written form, it's preferable. Okay, but generally சில கேசஸ்ல நாங்க just oral தான் சொல்லுவோம். பெருசா நம்ம written contract போடுற அளவுக்கு நம்ம இருக்காது. இப்போ கடையில போய் சும்மா ஒரு ஏசி வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, அது written contractலாம் போட்டு நம்ம வாங்க மாட்டோம். போய் கேட்போம், அவங்க கொடுப்பாங்க, நம்ம 2 பேரும் நம்ம எதாவது கொடுத்தாலும் அப்புறம் இன்வாய்ஸ் தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி வந்து அங்க இம்ப்ளாய்டா வந்து எடுத்துக்கிறது. கரெக்டா? Yeah. So here what we are telling us, have the parties approve the contract. Both the parties should approve a contract. It should either be either an oral contract or a form of written contract, or it could be either an implied contract, whatever it may be. Okay, which clearly states the terms and conditions of the contract. Okay, then second one should be, can identify each party's performance obligation. I mean rights regarding the goods services. For example, if I'm appointing a painter to do a painting work for my entire household, his right is to do the painting work and receive the payment, and my work is to oversee the painting work and give the payment. Okay, if there are some defects, I will not I will pay after deducting some expenses or something like that. Okay, அந்த மாதிரி. Okay, ஒரு பெயிண்டிங் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம், அந்த பெயிண்டர் முடிச்சோட நான் காசு தருவேன். அதான் அவனுக்கு இருக்க ரைட். காசு வாங்குறது அவன் ரைட்டு, என்னோட ரைட் என்னது, பெயிண்டிங் ஜாப் முடிச்சு கொடுத்து என்னோட ரைட். கரெக்டா? எனக்கு அவன் கொடுக்க போற அந்த பெனிஃபிட். ஓகேவா? Can the entity identify the payment terms of the goods and services? Generally payment terms will be clearly set at the time of making a contract, right? It could either be a 30 days payment or 30 days payment with a discount, or 6 months payment with a corresponding finance interest, whatever it may be. Like நம்ம என்ன ஒன்று 30 days பேமெண்ட் படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு ஜெனரலாவே கிரெடிட் கொடுத்துக்கலாம். 30 days பேமெண்ட் கொடுத்தோம்னா நான் டிஸ்கவுண்ட் தர மாதிரி சொல்லலாம். 6 months நீ கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அது நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், வாட் எவர் மேபி. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் தெளிவா அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இது கொடுத்துருக்கணும். ஓகேவா? தென் fourth condition is that does the contract have a commercial substance? Commercial substance generally means it should be a genuine transaction. Commercial substance உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், genuine transaction தெரியணும். ஓகேவா? So for example, if நான் வந்து ஒரு ரேமண்ட் ஷர்ட் தான் ஒருத்தவங்க விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், இன்னொரு கடையிலும் ரேமண்ட் ஷர்ட் தான் வச்சிருக்காங்க, ரெண்டுமே சேம் பிராண்டு சேம் பிரைஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. இவங்க வந்து சேல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பூஸ்ட் பண்ணணுங்கிற காரணத்தால, நம்ம புக் என்ட்ரி போடணுன்ற காரணத்தால ரெண்டு பேருக்கு வித்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? இல்ல ஏதாவது ஜென்யூன் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னு நீங்க தோணுதா? கண்டிப்பா கிடையாது. கரெக்டா? நம்ம ஜஸ்ட் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஐடிசி எடுக்கணும், இன்புட் டாக்ஸ் பர்ச்சேஸ் எடுக்கணும்னு சொல்றதுக்காக 2 பேரும் வச்சுக்கலாம். அப்ப அக்கௌண்டிங் சயின்ஸ் என்ன சொல்றான், இல்ல ஜென்யூன்னஸ் கிடையாது. So it is not a transaction which has commercial substance. Correct? Not a transaction which has a commercial substance. That's why it says that this should not be recorded in the books of accounts. Okay, because you're doing it just for the sake of increasing the sales. There is no actual genuineness in this transaction. On the other hand, if I go and buy an air conditioner, I am just a normal buyer and he is a normal seller. There is no relationship between me and he is going to trade with me in the general selling price which is applicable to other customers. Then there is a genuineness. Okay, நீ இருக்கு நான் வாங்குறேன் அந்த மாதிரி எடுத்தா. Okay, that is having a commercial substance. Okay, then fifth condition is that is it probable that the entity will substantially collect all of the consideration to which it is entitled in exchange for the goods or services transferred. Okay, this means இப்போ நான் ஒரு goods and services ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? அதுக்கு வரக்கூடிய கன்சிடரேஷன் எல்லாத்தையுமே எனக்கு வாங்குறதுக்கு ஹைலி ப்ராபபிளா இருக்கா, எவ்வளவு ப்ராபபிளா இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். ஹைலி ப்ராபபிள். அப்ப இப்பயே ரெகனைஸ் பண்ணிடு. இல்ல அவன் கொடுப்பானா மாட்டானா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா, சில கஸ்டமர்ஸ்லாம் தெரியும்ல, அவன் கொடுப்பானா மாட்டானா எனக்கு தெரியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஓகே நான் லைபிலிட்டியா வச்சுக்கலாம், சம் டெஃபர் நான் பண்ணிக்கலாம். இப்பயே நான் ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டேன். இவ்வளவு அவன் கொடுப்பான்னு தெரிஞ்சோம். இவன் என்ன சொல்றான்னா, பேட் டெட்ஸ் ஐ நீட் நாட் அக்கௌண்ட் ஃபார் பேட் டெட்ஸ் when it occurs. ஓகேவா? எனக்கு இப்பவே தெரிஞ்சிச்சு, ப்ராபபிலிட்டி பேஸ் இப்பவே தெரிஞ்சிச்சு, அப்ப நான் இப்பயே அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு
உனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் அவங்க கொடுக்கலாம். ஓகேவா? So okay, let's repeat all the 5 conditions once again. Have the parties approved the contract. Approval may be in the return, oral or implied, as long as the parties intend to bound by the terms and conditions of the contract. Can the entity identify each party's rights and obligations? Rights regarding the goods or services to be transferred. Can the entity identify the payment terms for the goods or services to be transferred? Does the contract have a commercial substance? Is it probable the entity will substantially collect all of the consideration to which it is entitled to in exchange of the goods or services that will be transferred to the customer? So if all these 5 conditions are met, then you can proceed to step 2, and you need not reassess the step 1 unless there is a major change in the circumstances. ஓகேவா? இல்ல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கூட எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, இல்ல ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, 5 எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, either one or none of the 5 is satisfied, then you have to check if these 2 criteria are being satisfied. One of the 2 criteria are being satisfied. One, the entity has no performance obligation, remaining performance obligation, and substantially all the consideration have been received, and such consideration is non-refundable. என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? நீ வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிருக்கேன், உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு பெயிண்டர் வந்துட்டான், அவன் எல்லாத்தையும் பெயிண்ட்லாம் அடிச்சு முடிச்சிட்டான். ஓகேவா? அவனுக்கு எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் பேலன்ஸ் இல்லை, அவன் எல்லா கன்சிடரேஷன் என்ன வாங்கிட்டான். ஓகேவா? எனக்கு எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, ஆனா என்ன வாங்கிட்டான், அந்த வாங்கின கன்சிடரேஷன் எல்லாமே நான் ரீஃபண்டபிள். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் ரெகனைஸ் தி ரெவென்யூ. கான்ட்ராக்ட் இஸ் டெர்மினேட்டட், கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்ட் இஸ் நான் ரீஃபண்டபிள். நடுவில் வந்து என்னோட பையர் வந்து எனக்கு கான்ட்ராக்டே வேணும்னு சொல்லிட்டான், ஆனால் நான் வாங்கின கன்சிடரேஷன் கான்ட்ராக்ட்ல என்ன போட்டேன், நான் ரீஃபண்டபிள்னு போட்டேன். ஸோ கான்ட்ராக்ட் இஸ் டெர்மினேட்டட், கன்சிடரேஷன் இஸ் நான் ரீஃபண்டபிள். ஸோ we have 3 things to be checked. Okay, either all these 5 should be satisfied to recognize the consideration received as income. Okay, or else the entity should have no performance obligation and the consideration received is non-refundable. And the contract is terminated and the consideration received is non-refundable. Either of the 3 is fulfilled, then you can recognize the revenue as income. Okay, or else what? You have to recognize the consideration received as liability, and keep the consideration still as liability until all the 5 conditions are satisfied, or entity has no remaining performance obligation, or the contract is terminated. ஓகேவா? இந்த 3 வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா கூட கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஸ்டெப் 1 முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? இஃப் ஸ்டெப் 1 ஒன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா you need not reassess again. இல்ல இது எதுவுமே எனக்கு கடைசி 3த்துலயுமே எனக்கு ஃபாலோ ஆகலன்னா you should continue to keep it as liability and check again and again for whether it fulfills all these criteria. Okay, let's move on. I guess it's very clear. So next one, so we will read the notes once again. If at the inception of the arrangement, the entity concludes that the criteria below are not met. Okay, it already concludes that none of the 3. First set was none of the 3 tests. First set was the 5 conditions, right? Second set was the entity has no remaining performance obligation. The third set was contract is terminated. In the 3th எதுவுமே satisfy ஆகல அப்படின்னா you should still keep on trying the step 1. கரெக்டா? step 2 step 5 போக கூடாது. ஓகேவா? then இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த ஒரு கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, நான் இந்த 3 செட்ல ஒரு செட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you can move on to the next steps. ஓகேவா? then third point, 2 or more contracts need to be accounted as single contract. ஜெனரலி என்ன பண்ணுவோம், செப்பரேட் கான்ட்ராக்டா அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஒரே கான்ட்ராக்ட் நீ அக்கவுண்ட் பண்ணலாம். எப்போ அப்படின்னா if they are entered at the near or at the point of same point of time. இப்போ நான் வந்து ஒரே டைம்ல இப்போ நான் நேத்துக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுருக்கேன், ஒரே டைம்ல 2 கான்ட்ராக்ட் போட்டுறேன் அப்படின்னா and it should be with same customer or its related parties. இப்போ நான் பேரண்ட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு சப்சிடரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ பேரண்ட் போட்டு 2 கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி சேம் கஸ்டமர் or with its related parties and இந்த அண்டு தான் இங்க முக்கியம். ஓகேவா? and if one of the following conditions exist. ஓகேவா? ஒரே டைம்ல இருக்கணும், கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம்ல இருக்கணும், அண்ட் சேம் கஸ்டமரா இருக்கணும், ஆர் இட்ஸ் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸா இருக்கலாம். இது ரெண்டும் இருந்ததுக்கு அப்புறம் மற்ற 3 கண்டிஷன்ல ஒரு கண்டிஷன். ஓகேவா? இட் ஷுட் பி நெகோஷியேட் as a package with single commercial objective. அதாவது ஒரே பேக்கேஜை நான் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஏசி வாங்குறப்ப சொல்றேன், ஏசி சர்வீசிங் எல்லாமே ஒரே பேக்கேஜை நான் நெகோஷியேட் பண்றேன். ஓகேவா? நான் ஏசி வாங்கலன்னா எனக்கு வாரண்டி சர்வீஸ் வேற ஒரு அமௌண்ட்ல சொல்லியிருப்பான். வாரண்டி 5,000, வாரண்டி 10,000 சொல்லியிருக்கலாம், சர்வீஸ் 5,000 சொல்லியிருக்கலாம். நான் ஒரே பேக்கேஜால சொன்னதால இப்போ வந்து நான் ஒரே பேக்கேஜா எடுக்கிறதா சிங்கிள் கமர்ஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ் டக்குன்னு ஒரே இதை முடிச்சிடலாம் சொல்லலாம் யோசிக்கலாம். கரெக்டா? இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இல்லைன்னா தி கன்சிடரேஷன் பெயின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிரைஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் தர கான்ட்ராக்ட். நான் ஏசி வாங்கினது காரணத்தால மட்டும் தான் மற்ற இடத்துல டிஸ்கவுண்ட் கிடைச்சது. கரெக்டா? ஸோ அதனால பெய்ட் அந்த கான்ட்ராக்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிரைஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அதர் கான்ட்ராக்ட். நம்ம வாங்கல அப்படின்னா எனக்கு இருக்கும் சர்வீஸ்க்கு 5,000 வாரண்டிக்கு 10,000 ஆயிருக்கும். There is a price difference. So the price of the service or warranty in the AC case is dependent on the price of performance of the AC contract by itself, right? That's where this condition is satisfied. Okay, the goods and service promised in the contract are as a single performance obligation. Here is selling as a single performance obligation, not as a 3 different. For example, ஓகேவா, நம்ம அங்க அப்படிதான் படிச்சோம். இங்க நம்ம ஒரு ஈஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதா நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? இது நம்ம
clear example கீழே பார்க்கலாம். ஓகேவா? I hope this is clear. Just we will read it once again. Two or more contracts may need to be accounted for as a single contract if they are entered into or near the same time with the same customer or with the related parties, and if one of the following conditions exist. A. The contract are negotiated as a package with the single commercial objective. B. The amount of consideration paid in one contract depends on the price or performance of the other contract. Or C. The goods or services promised in the contract are as a single performance obligation. Okay, so then combining contracts நம்ம என்ன பார்த்தோம், இந்த மேலே பார்த்தா இதுதான் கீழே ஒன்றா பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர் தி கான்ட்ராக்ட்ஸ் நெகோஷியேட் சிங்கிள் கமர்ஷியல் ஆப்ஜெக்ட். சிங்கிள் கமர்ஷியல் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும், எஸ் வந்துருச்சு நம்ம என்ன ஆகும், ட்ரீட் அஸ் சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட். ஓகேவா? One contract depends on the price, the consideration received on one contract depends on the price of performance of the other contract. Yes, then treat as a single contract. Goods are promised in the contract a single performance obligation. Even if it is S, then treat as a single contract. If none of the three conditions are satisfied, then you have to treat it as a separate contract. ஓகேவா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சொல்லலாம், அந்த எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகேவா? இஃப் you are getting a license to operate 5 buses and the 3 are profit making and 2 are loss making. Okay, you can take and you have an option one to take entire 5 bus routes, or you have to drop entire 5 bus routes. Okay, you have to take 5 or you have to drop at 5. Take none of this. Okay, so depending on the you are negotiating as a single commercial package. Okay, single performance obligation, and the price of depending on the other. You can do it all together or you can do none. ஓகேவா? இப்போ இந்த கேஸ்ல it will be combined contract. கரெக்டா? நான் தனியாக வாங்க முடியும்னா தனியாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணி தவிர இங்க வந்து எல்லாமே ஒன்னா தான் வாங்க முடியுங்கிற காரணத்தால ஒரே கான்ட்ராக்ட் தான் நான் போட போறேன் தவிர கம்பைனிங் கான்ட்ராக்ட் சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட். ஓகேவா? செப்பரேட்டா நான் போட மாட்டேன். ஓகேவா? அக்கவுண்டிங் ஃபார் மாடிஃபிகேஷன். இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்டிங்க்னா என்ன, செப்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் பிரைஸ்னா என்ன, இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரியுங்கிறதால நம்ம இதை மட்டும் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் ஸ்டெப் 1 gets over. So wait for step 2.